Herzlich willkommen bei E-Mountainbike News. Ich bin der Mitch, das ist der Jack von Canyon. Er ist Brandmanager und hat uns zwei richtig schicke Bikes mitgebracht. Ich hatte heute die Möglichkeit, das neue Canyon Talk zu fahren. Gestern bin ich das Drive gefahren. Das ist ja die komplett neue Plattform, jetzt im E-Bike-Bereich. Jack, so maybe we start first with the Drive on. Yeah. It's a completely new platform. It's eine komplett neue Plattform im E-Mountainbike-Bereich von Canyon. So maybe talk us through like the highlights of the bike. Sure. What we got here? Yeah, so this really came from the rise and kind of development of EWSE racing, and the sport moving on kind of so fast that you need the material to perform just as much as the rider almost. So this really came from that, and we developed a Strive on. So in this case, missing the shapeshifter, just so we can make sure to get water bottle, both battery sizes 750 and 625, and the Bosch motor into all frame size options. Enduro geometry, so slack head tube, longer reach, short chain stays, and really designed, like I said, for that enduro racing, EWSE racing, but also perhaps an option for riders looking for a really heavy hitting trail e-bike as well. What options do we got for like battery wise? So welche Akkugrößen gibt es für das Rad? Yeah, so again, kind of led by the demands of EWSE, or enduro e-racing, you could call it. Yeah. You can run either 625 or 750 watt hours. So in those races, the guys are allowed 2 battery swaps over the course of the race. So it allows racers to tune whether they want more range or more agility with the lighter battery. The Bosch Power Tube battery can just be exchanged super fast. Ja, ich bin die 750er Variante gefahren. Und auf unserer Ausfahrt, die wirklich knackig war und steile Updates hatte, sehr technisch war, bin ich 1400 Höhenmeter gefahren und der Akku hatte noch 20%. Also das sagt schon einiges. Ich wiege ca. 100 Kilo. Also sehr effizient auch. Der Motor geht effizient mit der Leistung um. Und also es hatte einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen. Von der Batterie kommen wir zu den Ausstattungsvarianten. Jack, how many different specs do we got on this bike? Wie viele verschiedene Ausstattungsvarianten haben wir? Yeah, so there's 3 spec options on the Strive on. All of them have CFR frames, so they have a I would say pretty light frame, like 2.4 kilo frame. There's 3 spec options. So this one is the Strive on Limited, right at the top of the range. Actually, Mark's almost 10 years working with Fabian Borel, and there's a Fabian Borel edition paint scheme on this. Yeah, he's like really close with you, doing the development. Really helped with the development of this bike, along with almost all of the Strives in Canyon. He's been with us, like I said, for 10 years now, equipped with RockShox Ultimate ZEV and Super Deluxe, as well as the EXO transmission. This is the bike you can buy, with this spec. Yeah, basically, with the Pirelli tires, pretty much exactly what the guys are racing. Off the shelf, and then beneath that there's two more options: the Strive on 9 and the Strive on Underdog spec, which is a spec that's kind of built to race and put in fast times, but also be perhaps a bit easier on your wallet if you tear off a mech, but still focused on performance. Absolutely. So okay. Ja, also ihr könnt aus 3 Optionen auswählen und das hier ist die Top-Version und Limited-Version, die zusammen mit Fabian Borel designt wurde. Man sieht auch hier unten das kleine rote Highlight. 10 Jahre Zusammenarbeit mit Fabian Borel, der viel seines Wissens in dieses Fahrrad transferiert hat und auch hier vor Ort dabei war und uns viele Ratschläge gegeben hat und auch zum Fahrrad wirklich einen tiefen Einblick gegeben hat, was sehr, sehr spannend war. The Borel spec also, Strive on Limited, is the only one of the 3 bikes to feature the Performance Line CX Race motor from Bosch. With a bit more power? Yeah, so it's a little bit lighter, and also it has a race mode on the options. So that just delivers power. Yeah, power delivery is a bit faster. The overrun feature is more extended.
And the other two bikes, the Strive-On CFR9 and the Underdog spec, they feature the standard Bosch performance CX. Okay. Ja. So, wie Jack gerade erklärt hat, also die Barrel Limited Version hat den Bosch CX Pro Motor. So, damit hast du halt ein bisschen mehr Power oben raus, Anschlussfunktion. Ja, und die anderen Versionen müssen mit dem normalen Motor auskommen, aber den bin ich gefahren und ich muss sagen, er hat auf jeden Fall ausreichend Power und man kommt damit jeden Anstieg hoch. Also super gut. Kommen wir vom Strive-On zum neuen Torque-On. Das Torque wurde ja bereits in seiner ersten Generation präsentiert, vor 2 oder 3 Jahren. Und wurde jetzt komplett überarbeitet. Ihr seht es im Profil nicht so gut wie ich von hier oben, aber das seht ihr dann in den Detailfotos und den Detailshots. Es hat eine integrierte Wasserflasche hier. Es ist generell natürlich immer noch mehr Downhill-orientiert als Trail-orientiert. Mit Fabian Barell erzählte uns, dass dieses Fahrrad auch nicht mehr der Freerider sein soll, sondern eher das Downhill-Bike auf der E-Mountainbike-Seite. Ja, ich denke, Jack, what you can tell us about the new Torque? Yeah. It's completely like new design and completely new. So coming in perhaps to e-bikes from a different angle. So we have the Strive here, obviously for enduro. This has a little higher BB, so more pedal clearance. It's a category 4 frame, so enduro strength. This low BB, coming from downhill, you see by the frame design. It's category 5, so it's tested to the same standards, actually even more because it's an e-bike. Same standards as a Sender CFR. yeah. And yeah, really designed to be a bike you can shred in the bike park. You can take on full-blown downhill runs. You know, something that will survive a couple of weeks in Morzine, hitting run after run after run, and featuring 180 mil of travel up front, 175 out the back, whereas this is on a 174 and 160 rear travel. Playful still, but also really, really capable. A little bit higher frame stiffness, so when you're really charging, this bike feels super planted. Yeah. And it got the bottle inside here. It's quite like special, let's say, unique. Yeah. So it's got a split top tube, exactly like your Moto, except I wouldn't advise putting gas in this one. But yeah, you don't get many bottles on downhill bikes. So this is the same suspension layout you see on a downhill bike, but obviously we wanted to make sure hydration was covered. So Hydration is key. Yeah, then you don't want to ride with a pack all the time. So so the bottle is something we've developed with our gear team, and kind of fits really nicely into the frame, and something we're really stoked on, just to be able to have a bottle on this style of frame. Ja, wie Jack gerade erklärt, es ist wirklich wichtig, selbst wenn man sich eher auf die Abfahrt konzentriert, auch irgendwie ein bisschen Wasser dabei zu haben. Finde ich super gut, weil hier unten kann man es natürlich nicht integrieren und somit wurde hier oben die Flasche integriert. Man muss sich vielleicht an den Anblick erstmal kurz gewöhnen, aber es ist super praktisch, es hält sehr sicher, es ist hier mit so einem Strap befestigt, mit so einem Clip-On. Für mich sehr sinnvoll und wir waren ja heute fahren damit, ich habe sie genutzt und ich finde es richtig gut. Stay hydrated, like he said. So Akkus, Jack, like the battery. So we have like 2 options. So on this runs a Shimano EP8 motor and actually equipped with the same Canyon developed batteries you see on the Spectral on. So you can choose between a 900 watt hour or a 720 watt hour if you want a little less weight and a bit more agility. Obviously the 900 gives you the most laps and the most range, but the options there. Ja, okay. Auch hier gibt es 3 Modelle zur Auswahl. Jack will uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Jack, this is the top version of the Torque? Nearly, it's the middle. Yeah, it's in the middle. So there's 3 Torque-On CF models, and we're going to keep the Torque-On AL, which you guys probably already know, as kind of a good accessible price point bike. But with the CF bikes, the new ones, there's 3 options. So this one, the Torque-On CF9, as you can see, kind of equipped with battery, box suspension, XT, super solid spec. And the top of the line is the CF Roxon. So you know this name, Ken Roxon. So we've been working with Ken for the last, I think, 3 years, and we figured since this looks so moto, Ken's riding so much e-bikes, we figured this has to be the bike to do a Roxon edition number 94 bike. So that one sits at the top of the range, and then like I said, this in the middle, and then there's the CF8 just beneath the SLX spec.
Okay. Ja, es gibt noch eine limitierte Top-Version, die mit Ken Roxon zusammen entstanden ist. Vor allem das Design ist mit RockShox-Fahrwerk versehen. Ihr werdet im Artikel noch Fotos dazu sehen natürlich. Ansonsten bedanke ich mich bei Jack. Thank you, Jack, for introducing us to the new range of E-Bikes from Canyon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Und mehr Details zu den Rädern, mehr Fotos findet ihr in unserem Artikel auf E-Mountainbike News. Bis dahin. Cheers.